Yasodanandana Bradagandaranjana Jamunatira Nachari Jamuna Jaya Radha Madhava Hare Krishna, Jaya Radha Hare Ol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishnu Paramatma Raj Acharya Vasa Sisvadesi Akvadana Samsara Prabhupada Ki Jai Acharya Stakwa Ki Jai Param Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopika Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Ki Jai Navadiptam Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deva Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Desha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today is the appearance day of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. இன்று தவத்திரு ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரின் அவதார தினமாகும். So when we print his address anywhere, we also include the words founder Acharya. பிரபுபாதரை குறிப்பிடும் பொழுது எப்பொழுதுமே ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் என்று சேர்த்தே குறிப்பிட வேண்டும். So the word Acharya is used quite commonly. ஆச்சாரியர் என்ற பதம் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. And just often used to give respect. அது மரியாதையை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாகும். Or to indicate a great devotee. அல்லது ஒரு சிறந்த பக்தரை குறிக்கும். But the literal meaning, of course, comes from achar, which means to have good conduct. அதன் உண்மையான பொருள் என்னவென்றால் ஆச்சார், அதாவது நன்னடத்தை என்பது அதன் பொருளாகும். And the acharya often refers to the leader of a group. ஆச்சாரியர் என்றால் ஒரு குழுவை வழிநடத்துபவர் என்று பொருள். So, of course, then there are many leaders of different groups. பல குழுக்களுக்கு பல தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். Of course, we do have the whole sampradaya. இதற்கு சம்பிரதாயமே இருக்கிறது. And then we have, of course, Chaitanya Mahaprabhu as the founder of the movement. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த இயக்கத்தின் ஸ்தாபகராக கருதப்படுகிறார். And then we have the Goswamis as the main acharyas. அதன் பிறகு கோஸ்வாமிகள் முக்கியமான ஆச்சாரியர்களாக கருதப்படுவார்கள். But then within that we also get different groups. அதற்குள்ளும் கூட பல குழுக்கள் இருப்பதை காணலாம். So for instance in the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj explains that of course from Chaitanya, who was the main seat of everything, then there grew up many trunks and many branches and many sub branches. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு
விதையாக அவரிலிருந்து ஒரு பெரிய மரம் முளைத்து அதற்கு பல கிளைகளும் உப கிளைகளும் உண்டாயின என்று கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி விவரிக்கிறார். And all of these groups consisted of a main person and then all of the followers and the people in the future who followed him. இந்த ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் ஒரு முக்கியமான தலைவர் அமைந்திருக்கிறார். அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் நிகழ்காலத்தில், இறந்த காலத்தில், எதிர்காலத்தில் என்று அனைவரும் அந்த குழுக்களில் இடம்பெறுகிறார். And thus within a sampradaya will have different lines of people coming down. ஒரே சம்பிரதாயத்துக்குள்ளும் பல வரிசைகள் இருக்கக்கூடும். அந்த ஒவ்வொரு வரிசையிலும் மக்கள் இருக்கக்கூடும். Like many sampradayas, some of these groups were hereditary family lines. உதாரணமாக பல சம்பிரதாயங்களில் அது தலைமுறையாக தந்தை மகன் என்ற விதத்தில் அவை அமைந்திருக்கின்றன. For instance, in the Sri Sampradaya there are many hereditary lines of gurus. உதாரணமாக ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் பார்ப்போமானால் ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையாக தந்தை மகன் அவருடைய மகன் என்ற விதத்தில் அமைந்திருக்கிறார். So the father and then the son and his son and his son, and this way it continues down for thousands of years. தந்தை மகன் பேரன் கொள்ளு பேரன் என்று ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக அந்த தலைமுறைகள் நடைபெறுகின்றன. We'll also find this in the Vallabha Sampradaya. வல்லப சம்பிரதாயமும் இவ்விதமாகவே அமைந்திருக்கிறது. We don't see that in Madhva Sampradaya. மத்வ சம்பிரதாயத்தில் இந்த நடைமுறை இல்லை. But in the Gaudiya Sampradaya, some groups follow this system. கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் சில குழுக்கள் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுகிறார்கள். And they had family lines who came down, let's say, from the pujaris in Vrindavan or from some of the disciples of Nityananda and Janava and Advaita in Bengal. அவர்கள் குடும்ப அடிப்படையில் பூஜை செய்வதற்கான உரிமையை பெறுகிறார்கள். நாம் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பூஜாரிகளை இவ்விதமாக நாம் காண்கிறோம். மேலும் நித்யானந்த பிரபு, ஜானவ மாதா இவர்களுடைய பரம்பரைகளும் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். So these again were family lines. இவையெல்லாம் குடும்ப அடிப்படையில் உண்டாகக்கூடிய வழிமுறைகளாகும். And of course the business is to preach. அனைவருக்கும் முக்கியமான தொழில் என்னவென்றால் பிரச்சாரம் செய்வது. But then we get some that are not actually family lines. It's just based upon anyone joining and then becoming inspired to preach. ஆனால் இந்த குடும்ப பரம்பரை என்ற வகையில் மட்டுமல்லாமல் வேறு சிலரும் கூட இந்த குழுக்களில் இணைந்து அவர்களும் பிரச்சாரம் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டக்கூடும். And in fact, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was against the idea of simply basing everything upon family. உண்மையில் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் குடும்ப அடிப்படையில் இந்த வழிமுறை நடைபெறுவதை மிகவும் எதிர்த்தார். So therefore he established a line not based on family. எனவே அவர் குடும்ப அடிப்படையில் அல்லாத ஒரு வழிமுறையை ஸ்தாபித்தார். So in any case, the whole idea is through these successions is to preserve the tradition. எப்படியாயினும் இந்த பரம்பரையின் நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த இயக்கத்திற்கு உண்டான கலாச்சாரம் முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது. So that consists of the philosophy. இதற்குள் தத்துவமும் அடங்கும். And the rules of conduct. மேலும் நடைமுறைக்கான கட்டுப்பாடு ஒழுங்குமுறைகளும் இதில் அடங்கும். So of course the philosophy is very important. தத்துவம் மிக முக்கியமானதாகும். And it is not too difficult to preserve because we can always go back to the original works of the Goswamis. அதை பாதுகாப்பது மிக கடினம் இல்லை. ஏனென்றால் கோஸ்வாமிகளுடைய புத்தகங்களிலிருந்து எப்பொழுதும் இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். But within certain groups then they'll have certain traditions which may differ from other traditions. ஆனால் சில குழுக்களுக்குள் அவர்களுடைய வழிமுறைகளானது இதர வழிமுறைகளிலிருந்து மாறுபட்டு இருக்கக்கூடும். For instance, the followers of Nityananda have one tilak, followers of Advaita have a different tilak, followers of others have different tilaks. உதாரணமாக நித்யானந்தரை பின்பற்றுபவர்கள், அத்வைத்தரை பின்பற்றுபவர்கள், இதர ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றுபவர்கள் வேறு வேறு வகையான திலகங்களை அணிகிறார்கள். So there may be slight differences in terms of conduct, but in general the philosophy should remain the same. இவ்வாறு நடைமுறையில் சில வேறுபாடுகள் காணப்பட்டாலும் கூட தத்துவம் அனைவருக்கும் ஒன்றாகவே அமைந்திருக்கிறது. So it was this idea that prompted Srila Prabhupada to establish this movement. இந்த அடிப்படையில் தான் பிரபுபாதர் இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார். Of course, before him, Bhaktisiddhanta Saraswati established a movement. அவருக்கு முன்னால் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதியும் கூட ஒரு இயக்கத்தை ஸ்தாபித்தார். Of course, Bhaktivinoda Thakur also established a society, but it was not so big. பக்திவினோத் தாக்கூரும் கூட ஒரு சங்கத்தை உண்டாக்கினார். அது ஆனால் அவ்வளவு பெரிதாகவில்லை. So Bhaktisiddhanta Saraswati established a more systematic organization. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ஒரு ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு முழுமையான ஸ்தாபனத்தை உண்டாக்கினார். But then what happened after his disappearance is it began to divide up. ஆனால் அவர் மறைவுக்கு பிறகு அது பிளந்து போனது, துண்டு துண்டாக பிரிந்து போனது.
So therefore we have many independent groups. எனவே சுதந்திரமான பல குழுக்கள் கௌடிய மடத்தில் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். So Srila Prabhupada had noticed this. சில பிரபுபாதர் இதை கவனித்தார். And he was also very afraid that his movement would also break up into many groups. அவர் தன்னுடைய இயக்கமும் இவ்விதமாக பல கூறுகளாக பிளந்து போகக்கூடும் என்று பயந்தார். And therefore when he established the society, he also wanted it to stay united. எனவே அவர் ஒரு சங்கத்தை ஆரம்பித்த பொழுது அதில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் முயற்சி செய்தார். And thus he made all attempts to keep the movement together. இயக்கம் ஒன்றாக இணைந்து இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். So he did some things like establishing, instead of making an Acharya, he made a governing body commission. உதாரணமாக ஒரு ஆச்சாரியர் என்று இல்லாமல் ஒரு குழுவாக தலைவர்கள் இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு விதத்தை ஸ்தாபித்தார். And he also established his own position, as I said, by putting that title Founder Acharya. ஆனால் தன்னுடைய நிலையை ஸ்திரப்படுத்திக் கொண்டார், தன்னை ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் என்று குறிப்பிடுவதன் மூலமாக. So all the devotees should be united by accepting the authority of Srila Prabhupada. எனவே அனைத்து பக்தர்களும் பிரபுபாதருடைய மேலோங்கிய அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அனைவரும் இணைகிறார்கள். So in other words, by emphasizing the personality of the founder, we get a type of unity. ஸ்தாபகர் என்ற பதத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் தருவதன் மூலமாக நமது ஒற்றுமை நிச்சயிக்கப்படுகிறது. Yeah, Srila Prabhupada also saw that even when he was living, that there were different opinions and different groups. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் வாழ்நாளில் கூட சில குழுக்கள் வேறு கருத்துக்களை கொண்டிருப்பதை அவர் கண்டார். Different devotees had different ideas on how they wanted to manage or how they wanted to preach. வேறு பக்தர்கள் நிர்வாக விஷயத்திலும் பிரச்சார விஷயத்திலும் வேறு கருத்துக்களை கொண்டிருந்தார்கள். So therefore he also emphasized there should be some diversity as well as unity. எனவே பிரபுபாதர் ஓரளவு வேற்றுமைகளும் இருக்க வேண்டும், ஒற்றுமைக்கு இடையில் சில வேற்றுமைகளும் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தினார். And though he made an organization, he also cultivated some flexibility. எனவே ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்த பொழுது அதற்குள் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையையும் அவர் உண்டாக்கினார். So this allows for individuals to make some personal choices of how they want to preach. இதன் காரணமாக தனித்தனி நபர்கள் தாங்கள் எவ்வாறு பிரச்சாரம் செய்ய விரும்புகிறார்கள் என்பதை அவர்களே தீர்மானிப்பதற்கு ஒரு வழிமுறை தரப்படுகிறது. Of course, philosophically, there is not too much room because we simply follow the scriptures. We don't invent our own new method based upon our feelings. தத்துவ கோட்பாடு என்ற அடிப்படையில் தனித்துவத்துக்கு அதிக வாய்ப்பு இல்லை. ஏனென்றால் நாம் சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளையே பின்பற்றுகிறோம். நம்முடைய மனம்போன போக்கில் செய்வதற்கு நமக்கு உரிமை இல்லை. And thus, Srila Prabhupada put a great emphasis upon the knowledge of scripture. எனவே பிரபுபாதர் சாஸ்திர அறிவிற்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை தந்தார். And he put great effort into translating and making commentaries on the main Gaudiya works. முக்கியமான கௌடிய இலக்கியங்களை மொழிபெயர்த்து அவற்றுக்கு விவரமான பொழிப்புரைகள் எழுதுவதில் அவர் கவனம் செலுத்தினார். So in this way, philosophically, everyone would be united. இவ்விதமாக தத்துவ ரீதியாக அனைவரும் இணைந்திருப்பதற்கு ஏற்பாடை அவர் செய்தார். And as for the individual methods of preaching, then there would be some sort of flexibility. ஆனால் தனிப்பட்ட நபர் எந்த விதமாக பிரச்சாரம் செய்ய விரும்புகிறார் என்னும் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இதில் இருக்கிறது. But even there, we do have a limit. அப்படி இருந்தாலும் கூட வரையறைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. We can't let everybody do whatever they want in terms of preaching. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் விருப்பப்படி பிரச்சாரம் செய்ய நாம் அனுமதிக்க முடியாது. So therefore we also have to have rules. எனவே நமக்கும் சட்டதிட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன. So therefore the GBC established the rules by which the society preaches. இதற்காகத்தான் GBCயின் மூலமாக சட்டதிட்டங்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன. அந்த அடிப்படையில் தான் பிரச்சாரங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். And within those rules then you have your freedom to make choices. இந்த சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு உங்களுக்கு தேர்வுகளை செய்யும் உரிமை இருக்கிறது. So therefore it's not free for all in terms of preaching. எனவே அவரவர் மனம்போன போக்கில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு இங்கு வாய்ப்பில்லை. So this was the system that Srila Prabhupada set up. இந்த வகையான ஏற்பாடுகளை பிரபுபாதர் உண்டாக்கி இருக்கிறார். And this was for helping that movement continue into the future. இதன் மூலமாக இந்த இயக்கம் தொடர்ச்சியாக எதிர்காலத்திலும் நிலைத்து நிற்பதற்கான ஏற்பாட்டை அவர் செய்திருக்கிறார். Obviously, a movement to survive has to survive within time, within different periods of time. ஒரு இயக்கம் பல காலம் தொடர்ந்து
இயங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில ஏற்பாடுகள் அவசியம். And thus, there has to be flexibility because times keep changing. இதற்காகத்தான் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை தேவைப்படுகிறது. ஏனென்றால் காலங்கள் தொடர்ந்து மாறுகின்றன. So the world of 1970s when Prabhupada was preaching is quite different from the world of now, 2020. பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் செய்த 1970கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய 20களிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்ட காலமாகும். Communications was quite limited then. அப்பொழுது செய்தி தொடர்பு உதவி வசதிகள் மிக குறைவு. There was no videos. வீடியோஸ் இருக்கவில்லை. There were no cell phones. செல்போன்கள் இல்லை. The most advanced thing was a big tape recorder about this big. மிக அதிகமாக சொல்ல போனால் ஒலிப்பதிவு நாடாக்கள் மிகப்பெரிய யந்திரங்கள் இருந்தன. So you see in the pictures and in the movies, the servant is there, he's carrying this big tape recorder along with him, and Prabhupada would dictate into that every day. பிரபுபாதருடைய திரைப்படங்களில் நாம் பார்க்கிறோம், ஒரு பெரிய யந்திரத்தை அவருடைய உதவியாளர் தூக்கி வருகிறார், அதில் வைத்துக்கொண்டு பிரபுபாதர் மொழிபெயர்ப்பை செய்கிறார். So technology and communications was less advanced at that time. எனவே தொழில்நுட்பமானது அந்த காலத்தில் மிகவும் முன்னேறி இருக்கவில்லை. Now it is quite different. இப்பொழுது மிகவும் மாறுபட்ட சூழ்நிலை நிலவுகிறது. So correspondingly, the methods of preaching will also change. அதற்கேற்ற விதத்தில் பிரச்சாரத்திற்கான வழிமுறைகள் மாறத்தான் வேண்டும். So therefore we cannot always emphasize just distribute books because maybe nobody reads books anymore. எனவே புத்தக விநியோகத்தில் மட்டும் நாம் முக்கியத்துவம் தர முடியாது. ஏனென்றால் ஏறக்குறைய மக்கள் புத்தகங்கள் படிப்பதை நிறுத்திவிட்டார்கள். So there has to be some flexibility because everything keeps changing, and in this world things change very rapidly. இவ்வாறு மாற்றங்கள் வெகு வேகமாக நடைபெறும் காரணத்தினால் தற்காலத்தில் நாம் வேறு சில வசதிகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளத்தான் வேண்டும். Yeah, some principles cannot be changed. அதே சமயம் சில தத்துவ கோட்பாடுகளை மாற்ற முடியாது. So that we have to determine very carefully. எனவே மிகவும் கவனமாக இந்த விஷயத்தில் நாம் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். And by doing that, we can preserve the movement and at the same time help the movement go into the future. இதை சரிவர செய்யும் பொழுது இந்த இயக்கம் நிலையாக மாறாமல் நிற்கும், அதே சமயம் எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து நிலவும். So Srila Prabhupada was very intelligent to see that that was actually the process by which ISKCON could survive into the future. பிரபுபாதர் மிகுந்த புத்தி கூர்மையுடன் இந்த வகையில் செய்தால்தான் இஸ்கான் இயக்கம் தொடர்ந்து எதிர்காலத்தில் நிலைத்திருக்கும் என்பதை அவர் உணர்ந்தார். And therefore the devotee should also think in terms of Prabhupada's vision. எனவே பக்தர்களும் கூட பிரபுபாதருடைய கண்ணோட்டத்தில் சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். That is, we keep the basic principles and don't change those things, but we adapt the details to the particular circumstances. அதாவது அடிப்படை கோட்பாடுகளை அவ்வாறே மாற்றாமல் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், ஆனால் அவற்றிற்கான விவரங்களை நாம் காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். So, of course, one of the main principles goes back to Chaitanya Mahaprabhu. ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்திலிருந்து வருகிறது. And of course he has philosophy. அவரிடம் தத்துவங்கள் இருக்கின்றன. And that's very explained in great detail through the works of the Goswamis and Krishnadas Kaviraj. கோஸ்வாமிகள் மற்றும் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜரின் இலக்கியங்கள் மூலமாக அந்த கோட்பாடு விவரமாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. And then we have the preaching aspect. அதற்கு பிறகு பிரச்சாரம் செய்யும் அம்சம். So Chaitanya Mahaprabhu himself personally did that. சைத்தன்ய மகாபிரபு தானே தனிப்பட்ட விதத்திலும் பிரச்சாரம் செய்தார். And what was his main method? Nam Sankirtan. அவருடைய முக்கியமான வழிமுறை என்ன? நாம சங்கீர்த்தனம். So somehow or other this was the main principle of Chaitanya Mahaprabhu. ஏதோ ஒரு வகையில் இதுவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முக்கியமான வழிமுறையாக அமைந்தது. And of course the nature of Sankirtan, it is also flexible. சங்கீர்த்தனத்தின் இயல்பு என்னவென்றால் அதுவும் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை உள்ளது. It can be carried out in any different condition. எந்த சூழ்நிலையிலும் அதை நாம் செய்ய முடியும். It can be carried out by all types of people. அனைத்து வகையான மக்களும் இதை செய்ய முடியும். So in this, and it does not depend on certain qualifications. இதற்கு குறிப்பிட்ட தகுதிகள் என்று எதுவும் தேவையில்லை. But ultimately, of course, the whole process of kirtan is to glorify and please Krishna. இறுதியில் கீர்த்தனத்தின் முக்கியமான நோக்கம் கிருஷ்ணரை மகிமைப்படுத்தி புகழ்வதே ஆகும். So if we keep that principle in mind, then we are safe and we don't deviate. இந்த கோட்பாட்டை மனத்தில் நிலைநிறுத்துவோமானால் நாம் வழிதவறி போக வாய்ப்பில்லை, பாதுகாப்பாக இருப்போம். So the devotees who are loyal to Srila Prabhupada should find ways of keeping the movement together and progressing. பிரபுபாதரிடம் உண்மையுள்ள ஊழியர்கள்
இயக்கம் ஒன்றாக இருக்கவும் அது தொடர்ந்து எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து இருக்கவும் உண்டான செயல்களை செய்வார்கள். Srila Prabhupada wrote one Vyas Puja offering after Bhaktisiddhanta Saraswati's disappearance, and in that Vyas Puja offering he says, okay, what is the use of all the fruits and flowers? பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதியின் மறைவுக்கு பிறகு பிரபுபாதர் ஒரு வியாச பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். அப்பொழுது பலவிதமான மலர்களும் பழங்களும் கொண்டு வரப்பட்டன. பிரபுபாதர் கூறினார், இந்த மலர்களுக்கும் பழங்களுக்கும் என்ன தேவை? Of course, as a duty and as a rule, we have to glorify the spiritual master very opulently. நமது கடமை நம்முடைய ஆன்மீக குருவை மகிமைப்படுத்தி புகழ்வதுதான் என்பது உண்மைதான். But then he also saw that though they're glorifying nicely, at the same time they had split into many groups. அதே சமயம் குருவை வெகுவாக புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தும் அதே சமயத்தில் அவர்கள் பல குழுக்களாக பிரிந்திருந்ததையும் பிரபுபாதர் கண்டார். And he knew this was not pleasing to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. இது நிச்சயமாக பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கு மகிழ்ச்சியை தராது என்பதை அவர் உணர்ந்தார். So somehow or other we can praise the spiritual master and the founder Acharya, but we should also see that his desires are fulfilled. ஸ்தாபக ஆச்சாரியரை புகழ்ந்து பாராட்டக்கூடிய அதே சமயத்தில் அவருடைய நோக்கங்கள் நல்ல விதத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். And we keep the movement together. இயக்கத்தை ஒன்றாக இணைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So that is the challenge for all of the devotees. இதுதான் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் உள்ள சவால். They have to keep preaching, they have their own free will, etc. They have to be enthusiastic, and at the same time they have to cooperate with all the other devotees. பிரச்சாரம் தொடர வேண்டும், அவரவர் தனித்தன்மை இருக்க வேண்டும், அதிகமான மக்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும், அதே சமயத்தில் அனைவரும் இணைந்திருப்பதில் பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். And in this way Srila Prabhupada is pleased. இதை செய்வதன் மூலமாக பிரபுபாதர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். So it is the duty of all the members of ISKCON to find ways in which we can keep that unity, and that will be pleasing to Srila Prabhupada. ISKCON அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் இந்த இயக்கத்தின் ஒற்றுமையை எவ்வாறு காப்பாற்றுவது என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதன் மூலமாக பிரபுபாதரை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna. Mentioned about the others. Boundaries passing away. Hare Krishna. Many parts like Gaudiya and other. Prabhupada made such a nice system that is not. Will this be proper? Like you said, cooperation is important. How, because Prabhupada in different instructions has given different things so that devotees can speculate and try to have their own how to avoid this. Thank you. Yeah, so if there பல இயக்கங்கள் பிளவுபட்டு போனதை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். உதாரணமாக கௌடியா மடம். ஆனால் பிரபுபாதர் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையை கொடுத்ததன் மூலமாக நமது இயக்கம் கூறுபட்டு போகவில்லை என்றாலும் கூட பலவிதமான பக்தர்கள் பலவிதமான கொள்கைகளை கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை பற்றி நீங்கள் கூற வேண்டும். So if there are different opinions, sometimes one is right and one is wrong. பலவிதமான கருத்துக்கள் இருக்கும் என்றால் சில சமயம் ஒருவர் சரியாக இருப்பார், ஒருவர் தவறாக இருக்க வேண்டும். And if 99% of the people say this is right and 1% wrong, then we have to accept the majority. 99% பேர் இதுதான் சரி, அந்த ஒருவர் தவறு என்று கூறினால் நாம் அந்த அதிகபட்ச மக்கள் எதை கூறுவார்களோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But if we get 50% says one, 50% other, they can never agree, what do we do? ஆனால் 50% மக்கள் வேறு வேறு கருத்துக்களை கொண்டிருந்தால் நாம் என்ன செய்வது? So then we can split the movement, but then that's not pleasing to Prabhupada. அப்பொழுது இயக்கத்தை பிளக்க வேண்டும், அது பிரபுபாதருக்கு மகிழ்ச்சியை தராது. So what's the alternative? அப்படி என்றால் வேறு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது? So we have to find a means of tolerating our difference and staying together. என்றால் நமது வேற்றுமைகளை சகித்துக்கொண்டு ஒன்றாக இருப்பதே நமக்கு கடமையாகும். Person is wrong. What? Person is wrong. If 99% is wrong. Yeah. 99% பேர் தவறாக இருந்தால் என்ன செய்வது? That could be possible, but that's assuming that 90% of the people are ignorant. இதுவும் சாத்தியம்தான். ஆனால் அவ்வாறு என்றால் 99% மக்கள் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள் என்பது பொருளாகும். So we would expect that in a movement of intelligent people, not so many who wouldn't have 99% people who are in complete ignorance. அதிகமான புத்திசாலிகளை கொண்ட ஒரு இயக்கத்தில் 99% அறியாமையில் இருப்பவர்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை.
We say, Srila Prabhupada emphasized many services in ISKCON like book distribution, detourship, Sankirtan, many other things are there. Sometimes we see in the preacher, when they preach, the emphasis on something like that, sometimes when the audience get builded. Book distribution is the main thing. You should neglect everything, and others go, no, Sankirtan is the main. Others, no, detourship is the main. Sometimes, devotees are confused what to do, which one I should accept. ஃபாதர் பலவிதமான சேவைகளுக்கு முக்கியத்துவத்தை தந்து பேசியிருக்கிறார். உதாரணமாக பசுக்களை பாதுகாப்பது, விக்கிரக ஆராதனை செய்வது, புத்தக விநியோகம் செய்வது என்று. இதன் அடிப்படையில் வேறு பக்தர்கள் வேறு சமயத்தில் வேறு சேவைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை தந்து பேசும்பொழுது பக்தர்கள் குழம்பி போகிறார்கள். Well, as I said, in terms of preaching, then there is some flexibility. நான் கூறியதைப் போல பிரச்சாரத்தின் வழிமுறையில் சில வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை இருக்கத்தான் வேண்டும். And of course people have their own preferences, but they cannot force everybody to follow their preferences. மக்களுக்கு தனக்கென்று ஒரு பிரியமான விஷயம் இருக்கக்கூடும், ஆனால் மற்றவர்கள் மேல் அதை திணிக்க கூடாது. And we can justify anything by statements of Prabhupada. பிரபுபாதரின் வாக்கியங்களை கொண்டு நாம் எதையும் நியாயப்படுத்த முடியும். But we see that as far as Prabhupada, he established temples, he established deities, he established he established so many things, and he didn't say only this and not that. பிரபுபாதரை பொறுத்தவரை கோவில்களை கட்டினார், விக்கிரகங்களை ஸ்தாபித்தார், புத்தக விநியோகங்களை செய்தார், ஆனால் இது ஒன்றுதான் செய்யப்பட வேண்டும் என்று எங்கும் அவர் கூறவில்லை. Last Leela of Prabhupada, Vrindavan, he was saying that Varnashram is very important. And there are many devotees all over the world, they said we are neglecting Varnashram. How to really understand what was Prabhupada's mode when he explained Varnashram? Is it the same like Brahmana, Kshatriya, like Vedic Varnashram, or practically how we can apply it in this particular age? பிரபுபாதரின் இறுதி லீலை பிருந்தாவனத்தில் நடைபெற்ற பொழுது வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி அவர் அதிகமாக பேசினார். வர்ணாசிரமத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்பதை அவர் ஒரு ஆசையாக வெளியிட்டார். அப்பொழுது அவர் எதை மனத்தில் கொண்டு பேசினார்? இதே போல பிராமணர், க்ஷத்ரியர், வைஷ்யர் போன்ற ஒரு பிரிவங்களை நாம் உண்டாக்க வேண்டும் என்பது அவரது விருப்பமா? Well, there's a little ambiguity in that statement. இது அந்த அளவு நமக்கு தெளிவாக புரியவில்லை. Does that mean he wants the devotees to follow Varnashram, or he wants other people who cannot follow bhakti to follow Varnashram? பக்தர்கள் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்ற வேண்டுமா அல்லது பக்தி இல்லாதவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? இதில் எதை அவர் விரும்பினார் என்பது நமக்கு தெளிவாக இல்லை. So certainly the latter is already there as far as conduct in ancient times with the Gaudiyas. So if you can't do bhakti, you do karma yoga. அபக்தர்களுக்கு வர்ணாசிரமத்தை கற்றுக் கொடுப்பது என்பது கடந்த காலத்திலிருந்து நிலவுகிறது. உங்களால் பக்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் கர்மயோகத்தை செய்யுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. But to say that by doing bhakti you must do karma yoga, that's philosophical contradiction. ஆனால் பக்தி செய்யும் அனைவரும் கர்மயோகத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவோமானால் அது கோட்பாட்டில் ஒரு முரண்பாட்டை உண்டாக்கும். So if Prabhupada say we should follow varnashram, then what is he saying? பிரபுபாதர் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று எந்த நோக்கத்தில் கூறினார்? It must be something quite different. அது வேறு நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். If it's for the rest of the people, no problem, let them follow. மற்ற பக்தர் அல்லாத மக்கள் இதை பின்பற்றிக் கொள்ளட்டும், அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. So if it's for devotees, then what is that varnashram? பக்தர்களை பொறுத்தவரை வர்ணாசிரமம் என்பது என்ன? So Prabhupada also didn't in detail define that. இதை பற்றி பிரபுபாதர் விவரமாக எதுவும் பேசவில்லை. Bhaktivinoda Thakur to some degree discusses this. பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஓரளவு இதை பற்றி கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார். But again, not in great detail. ஆனால் அதிலும் கூட அதிகமான விவரங்கள் இல்லை. So as far as Bhakti Vinod Thakur is concerned, yes, we follow to the extent that we have a body and we're living in society, we follow those rules. பக்தி வினோத் தாக்கூர் கூறியது என்னவென்றால், பக்தர்களுக்கும் சரீரம் இருக்கிறது, சமுதாயத்தில் வாழ்கிறோம், எனவே சமுதாய சட்டதிட்டங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறினார். So to that extent we follow, but it's not the main process. அந்த அளவுக்கு நாம் பின்பற்றுகிறோமே தவிர இதுதான் நமது முக்கிய வழிமுறை அல்ல. So because, and even Prabhupada didn't give details of how he wanted to establish varnashram if it was for devotees. So we don't, it's a little bit vague. பிரபுபாதரும் பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் எந்த விதத்தில் வர்ணாசிரமத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அதிகமான விவரங்களை வெளியிடவில்லை. Added to that is the idea that by becoming a devotee, then you surpass all varnas. இதற்கும் மேலாக ஒருவர் பக்தராகும் பொழுது வர்ணங்களை கடந்து செல்கிறார் என்பது கோட்பாடு. So Bhaktisiddhanta Saraswati says by Vaishnava Diksha you become Brahmana.
பக்தி சித்தாந்த் சரஸ்வதி கூறுகிறார், வைஷ்ணவ தீட்சை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நாம் பிராமணராகிறோம். So therefore all initiated devotees are Brahmins. So என்றால் தீட்சை ஏற்றுக்கொண்ட அனைத்து பக்தர்களுமே பிராமணர். what happens to the other varnas? என்றால் மற்ற வர்ணங்களுக்கு எங்கு செல்வது? So therefore it's a little problematic. How to establish? We're establishing Brahmanism then. Well, what does that mean? We're establishing Vaishnavas. That's all it means. We're establishing Vaishnavas, not establishing Brahmins. இது ஒரு பிரச்சனையாக மாறி போகிறது. என்றால் நாம் பிராமணர்களை மட்டும் உண்டாக்குகிறோம் என்பது பொருள் அல்ல, நாம் வைஷ்ணவர்களை உண்டாக்குகிறோம். இது ஒரு வைஷ்ணவ இயக்கம். So then by establishing Varnashram, it actually means establishing devotees. That's all. So chant Hare Krishna and become a devotee. That's all it means. That could be one interpretation. எனவே வர்ணாசிரமத்தை உண்டாக்குவது என்றால் அனைவரையும் வைஷ்ணவர்களாக செய்வது, அனைவரையும் பக்தர்களாக செய்வது என்பதையே நாம் பொருளாக கொள்ள வேண்டும். So there are a few quotations which Prabhupada said, okay, when he was asked about that, okay, Varnashram not so important, just chant Hare Krishna. வேறு சில சந்தர்ப்பங்களில் பிரபுபாதரை வர்ணாசிரமத்தை பற்றி கேட்டபொழுது அது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை, நீங்கள் நாமஜபம் செய்யுங்கள் என்று பரிந்துரைத்திருக்கிறார். So in other words, if the whole thing is going to divide the movement and split it into parts, then it's better just to chant Hare Krishna. எனவே இந்த கோட்பாட்டின் காரணமாக நமது இயக்கம் பிளவுபட்டு போகும் என்றால் அதை விட்டுவிட்டு அனைவரும் நாமஜபத்தில் கவனம் செலுத்துவதே சிறந்தது. So ultimately by Nama Sankirtan, everything else becomes adjusted. இறுதியில் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக நமக்கிடையே உள்ள பிளவுகள் அனைத்தும் சரி செய்யப்படும், அனைத்தும் ஒன்றாகி போகும். So if we have faith in Nama Sankirtan, that would be our main conception. நாம சங்கீர்த்தனத்தில் அனைவருக்கும் விசுவாசத்தை உண்டாக்குவதே நமது முக்கியமான லட்சியம். And Maharaj, we see Srila Prabhupada also, emphasizes a lot about this farm community, because he also established many farm community during this time, So sometimes we see, some people start thinking that Varnashram means like, going from city to some village, and cow protection and this kind of things, and establishing farm community and taking the people from the city, taking the city people from the city and make their life simple so that they can practice bhakti. So it's like one side you can say they're converting the people from city to the village area. So that they can practice, because city always pollution, so much things are there which can pollute them. So he was trying to avoid them so that they don't contaminate with the city atmosphere. Sometimes they take India to us. Okay. So, பிரபுபாதர் விவசாயத்தை சார்ந்த சமுதாயங்களை அமைப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்தினார். நாமும் கூட பக்தர்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறோம், நகரங்களை விட்டு கிராமங்களுக்கு செல்லுங்கள், அங்கு சிறிது நிலத்தை வைத்துக்கொண்டு பசுக்களை வைத்துக்கொண்டு பராமரியுங்கள் என்று. இதன் மூலமாக நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த களங்கங்களிலிருந்து விலகி ஒரு தூய நிலையில் பக்தியை பயிற்சி செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். So if we say Varnashram means farm community, then that's another interpretation. வர்ணாசிரமம் என்பது விவசாயத்தை சார்ந்த சமுதாய கட்டமைப்பு என்பது ஒரு வகையான புரிதலாகும். But of course it doesn't mean in one sense Varnashram, because basically it is a Vaishya community. ஆனால் இது வைஷ்யர்களை மட்டுமே குறிக்கும் என்ற விதத்தில் இது வர்ணாசிரமத்தின் விளக்கமாக ஆகாது. So if we have a Vaishya community, what happens to the Brahman, the Vaishnava Brahman, what is his position in a Vaishya community? வைஷ்ணவர்கள் பிராமணர்கள் என்னும் பொழுது அவர்களை எவ்வாறு நாம் வைஷ்யர்களாக காண முடியும்? And we often find that when they do have these communities of farmers, then some people cannot farm. And then the farm fails because they can't farm. எனவே இந்த விவசாயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில பக்தர்களுக்கு விவசாயம் செய்ய தெரியாத காரணத்தினால் அந்த முயற்சி தோல்வி அடைகிறது. Because farming is a lot of physical labor. ஏனென்றால் விவசாயம் என்பது உடல் உழைப்பு அதிகம் தேவைப்படுகிறது. And most devotees are not used to that. அநேகமாக பக்தர்களுக்கு இதில் பரிச்சயம் இல்லை. So therefore the farm fails. எனவே விவசாயம் தோல்வி அடைகிறது. They stay for 2 years and they give up and they run away. They go back to the city. 2 ஆண்டுகள் முயற்சி செய்த பிறகு அனைத்தையும் துறந்து விட்டு மீண்டும் நகரத்துக்கு திரும்பி செல்கிறார்கள். And we've seen that example about 20 or 30 times in different farm communities. இந்த முயற்சி 20-30 முறை செய்து தோல்வி அடைந்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So there's that approach to farm community has to be re-examined. என்றால் இந்த விவசாய சமுதாயம் என்னும் அணுகுமுறையை நாம் மீண்டும் கவனத்தில் இது சரியான புரிதலா என்பதை பார்க்க வேண்டும். பிரபுபாதருக்கு சமுதாயம் விவசாய கட்டமைப்பில் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை விரும்பினார் அல்லவா? Well, we say some desire, but like Varnashram and so many other things, some desire, but ultimately his emphasis was on preaching. உண்மைதான், வர்ணாசிரமத்தை போல இந்த விதத்திலும் அவர் கவனம் செலுத்தினார். ஆனால் இறுதியில் அவரது முக்கியமான கவனம் பிரச்சாரத்திலேயே இருந்தது. So if you isolate yourself and go 100 miles away from the cities and have a little farm someplace, where's the preaching?
நம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு நகரத்திலிருந்து 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு விவசாய கட்டமைப்பை உண்டாக்குவோமானால் பிரச்சாரம் எவ்வாறு நடைபெறும்? So would Prabhupada be pleased with that or not? இதன் மூலம் பிரபுபாதர் மகிழ்ச்சி அடைவாரா? And probably you say, no, what's the use? அவ்வாறு இல்லை என்றால் ஏன் நாம் செய்ய வேண்டும்? So to think about farm community, we also have to be very practical and also see how we'll contribute to preaching. விவசாயத்தை பற்றி பேசும்பொழுது நாம் நடைமுறை சாத்தியங்களை யோசிக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக எவ்வாறு பிரச்சாரம் நடைபெறும் என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பக்தர்கள் கிராமங்களுக்கு சென்றால் அதுவும் நகரமாக மாறிவிடும் என்றும் சிலர் கூறுகிறார். Well, if you do that, then that's the negating the aspect that cities are all uncomfortable and tamasic, etc., and farms are very nice and peaceful and sattvic, and you make it into a city, then you make it into a city again, then it's no longer a farm. என்றால் நகரங்கள் பக்திக்கு வசதியானவை அல்ல என்ற கோட்பாடு பொய்யாகி போகும். நவீன வசதிகள் அனைத்தையும் பக்தர்கள் கிராமங்களுக்கும் எடுத்துச் செல்கிறார்கள். Hare Krishna Maharaj, how important it is to see that an instruction is maybe said only once, or let's say, or if it is repeated many times. So my question is, Prabhupada would have given an instruction maybe only once to one specific devotee, based on time, place and circumstances, versus how important it is to see that some instruction is repeated many times. பிரபுபாதர் சில பரிந்துரைகளை ஒரு பக்தருக்கு ஒரே சமயம் கூறியிருக்கிறார். வேறு சில பரிந்துரைகள் பலருக்கு பலமுறை கூறப்பட்டது. இவற்றை நாம் வேறு வேறு கண்ணோட்டத்தில் அணுக வேண்டுமா? Well, obviously if it's repeated many times, then it's generally more important. பலமுறை எது திரும்ப கூறப்படுமோ அது பொதுவாக அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. But then it can also be a little bit according to circumstances. Everybody has the same problems, so Prabhupada says the same thing to all these people. That doesn't mean it's an important principle. It just means everybody has the same problem. அதே சமயம் சூழ்நிலையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு கால் அனைவருக்கும் ஒரே வகையான பிரச்சனை இருந்தது என்றால் அதை திரும்ப திரும்ப கூறியிருக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. So we should take all those instructions into the broader perspective of the whole philosophy also. எனவே அனைத்து உபதேசங்களையும் மொத்தமான தத்துவ கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். How does it fit into the main principles of our sampradaya? இந்த முக்கியமான நமது தத்துவத்தோடு இந்த உபதேசங்கள் எவ்வாறு ஒத்து போகின்றன என்பதை கவனிக்க வேண்டும். So as I said regarding varnashram, then principle is very clearly pointed by Chaitanya Mahaprabhu that bhakti is the main thing, and any other yoga may be done or may even be rejected in certain circumstances. வர்ணாசிரமத்தை பொறுத்தவரை சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறார், பக்தியே முக்கியமானது, இதர வழிமுறைகள் செய்யலாம் செய்யப்படாமல் இருக்கலாம். So if it is done, then it has to be done in a very, very considerate manner, so it doesn't in any way impede the bhakti. வேறு வழிமுறைகளையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட மிக கவனத்துடன் செய்ய வேண்டும். நமது பக்திக்கு அவற்றினால் எந்த இடையூறும் உண்டாக கூடாது. There's an online questions from Facebook. Prabhupada stressed on varnashrama many times. What efforts must followers and disciples put into to rightly understand the instruction and implement instead of blaming his divine grace? Instruction is vague. பிரபுபாதர் வர்ணாசிரமத்தை பற்றி பலமுறை பேசியிருக்கிறார். எனவே அவர் வழி நடப்பவர்கள் அவர் தெளிவாக கூறவில்லை என்று குறை கூறாமல் இதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் அல்லவா? Well, as I said, if we take the main principles, then we understand that preaching and Nam Sankirtan is the most important. முக்கியமான கோட்பாடுகளை நாம் கருத்தில் கொள்வோமானால் நாம சங்கீர்த்தனம் பிரச்சாரமே முக்கியமானதாகும். And if we're obviously there must be some unclarity because every devotee has a different idea about varnashram, and they take Prabhupada's books to analyze them, and they all have different ideas. ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் வர்ணாசிரமத்தை பற்றி வேறு வேறு கருத்துக்கள் இருப்பதன் காரணமாக இதில் தெளிவில்லாத தன்மை நிலவத்தான் செய்யும். புத்தகங்களை படித்தாலும் கூட அதன் மூலம் தெளிவு உண்டாகாது. Added to the difficulty there is if we don't base the varnashram on birth, varna is not by birth, then we have to introduce a whole new system, and then we have to make a whole new set of rules. So it's not even according to scripture. We have to do something else again. So it becomes it's a heavy work to do, and somebody has to sit down and figure all that out. But then who's going to be the authority for that? That's the problem. மேலும் ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் பிறப்பின் அடிப்படையில் வர்ணாசிரமம் இல்லை என்று நாம் கூறும் பட்சத்தில் ஒவ்வொருவருடைய
வர்ணத்தையும் தீர்மானிப்பதற்கு நமக்கு பலவிதமான சட்ட கட்டமைப்புகள் தேவைப்படும். இவை அனைத்தும் நாம் அனைவரும் உட்கார்ந்து தீர்மானம் செய்ய வேண்டும். இதற்கு அதிக முயற்சி தேவைப்படும். மேலும் இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய தத்துவ கோட்பாடுகளிலிருந்து விலகிச் செல்லவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. Some say that Prabhupada spent 10 years in preaching, so he couldn't give many things. So can we understand that whatever Prabhupada has not mentioned, can we take from the scriptures? பிரபுபாதர் 10 ஆண்டுகள் தான் பிரச்சாரம் செய்தார். எனவே அவர் சொல்லாமல் விட்டு போனவற்றை நாம் சாஸ்திரங்களிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? Sure, we could take things from scriptures, but we should see obviously that it's approved by our acharyas. நாம் சாஸ்திரங்களிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஆச்சாரியர்களால் அது அனுமதிக்கப்பட்டதா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். So we could take things from smarta scriptures, we could take things from karmakanda, we could take things from jnana yoga, we take things from yoga or whatever, but generally our acharyas avoid those things. ஸ்மார்த்தர்களுக்கும் ஞான மார்க்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் கர்மயோகிகளுக்கும் பலவிதமான சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இவற்றை நமது ஆச்சாரியர்கள் ஏற்கவில்லை. So as much as possible, then we have to stick with what Chaitanya Mahaprabhu and the Goswamis have said. எனவே எந்த அளவுக்கு நம்மால் இயலுமோ அந்த அளவுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கோஸ்வாமிகள் எதை கூறினார்களோ அதையே நாம் பின்பற்ற வேண்டும். If it's still unclear, then don't do it. இன்னும் தெளிவு ஏற்படவில்லை என்றால் செய்யாமல் இருப்பதே சிறந்தது. So if something's unclear, why do it? Some things are very clear, we do those things. தெளிவற்ற விஷயத்தை ஏன் செய்ய வேண்டும்? தெளிவான விஷயங்களை நாம் கவனம் செலுத்துவோமே. So the process of bhakti is very clearly defined for us. பக்தியானது நமக்கு மிக தெளிவாக தரப்பட்டிருக்கிறது. Srila Prabhupada, Prabhupada Vyas Puj Mahosuki, Gopiyamanandari. Yeah, we need some volunteers to remove the barricades. Some young boys can come and help. Hare